Today we will talk about ICZN, that is absolutely International Code of Zoological Nomenclature. এটাকে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জুওলজিক্যাল নমেনক্লেচার। Now people all over the world, they have got different names for the same organism. So in that way people will not understand from different regions of the world what one person wants to say, whether they are meaning that same organism. মোট কথা একটা কোনো নামে সামঞ্জস্য নেই, যে এই একজন কোন অন্য দেশেতে দেখবে যে অন্য নামে ডাকছে, আরেকটা দেশেতে আরেকজন আরেকটা নামে ডাকছে। So they should have a same name, and therefore that has been selected to be a Latinized binomial nomenclature. Well and fine, it has been given that such a name, but the problem then arises, সমস্যাটা যেটা হবে এবারে, এটা আমরা তো বুঝে গেলাম যে ল্যাটিনাইজড নেম নেব। এবারে একটা অর্গানিজম, you have found one organism, that name of that organism is say Canis familiaris, dog. Okay, so I publish, okay, this organism, these are the characters, the name of this organism is Canis familiaris, আমি নাম দিয়ে দিলাম এটা Canis familiaris, পাবলিশ করে দিলাম। এবারে আরেকজন somebody else in another country the same dogটাকে আরেকটা নাম দিয়ে দিল Homo sapiens. Now which name has to be taken? ওরটা নেব না আমারটা নেবে? হ্যাঁ, so this ICZN again plays a role to determine which name has to be given. Okay, then it happens that there is a lion and there is a tiger. One person gives the name Panthera leo, Panthera tigris, and gives the name of the lion also Panthera tigris. Lion আর টাইগারের একজন আলাদা নাম দিয়ে দিল প্যান্থেরা টাইগ্রিস, আরেকজনের নাম দিয়ে দিল প্যান্থেরা টাইগ্রিস। লায়নকেও নাম দিয়ে দিল প্যান্থেরা টাইগ্রিস, এরও নাম দিয়ে টাইগারকেও নাম দিয়ে দিল আরেকজন লোক প্যান্থেরা টাইগ্রিস। এবারে কাঠটা নেবে, which is Panthera tigris and which is Panthera leo নামই নেই, Panthera tigris টাইগ্রিস। Both tiger and lion have been given the same name. Then again a confusion, which name has to be given? আবার the same animal has been given two names. I give this name, this homonym, synonym, there are a lot of ways by which you can create lots of problems. So this ICZN actually gives you the ways, the laws on how to name animals. Please, how to give scientific names to animals. This is how. So what is therefore the utility of the code, a code of zoological name, the nomenclature? মানে এর কাজটা কি? The first utility is these rules, they principally regulate, মানে কাকে regulate করছে, principally how names are correctly established in the frame of binomial nomenclature.
correctly established in the frame of binomial nomenclature. Yes, first thing. Second is which names must be কিভাবে নামকরণ করা হবে, first thing. Second হচ্ছে which names must be used in case of conflict. Which name must be used in case of name conflict. কোন নামটা কনফ্লিক্ট হলে which কোন নামটা নেওয়া হবে? কনফ্লিক্ট মানে বোঝো তো? How scientific literature must cite the name. Third one is scientific literature বলতে কি বোঝায়? What do you mean by scientific literature? Scientific literature is any publication. So for example, you give a name to an organism, how will people all over the world know? How will people all over the world know? People will get to know by publications, reading publications. So you have named that organism Canis familiaris, and people will get to know it by the name. Okay? যে নেমটা তুমি ওই পাবলিকেশনে দিয়েছো, তো নাম করা অনেক পাবলিকেশন আছে, এই পাবলিকেশনটা কিভাবে তার নামটা দেওয়া হবে? ধরো আমি নামটা দিয়ে গেছি, আমার পরে কেউ একজন কাজ করেছে, কিভাবে ওটাকে সাইজ করবে? হাউ ডু আই সাইজ? দিস ইজ হাউ দিস পার্টিকুলার থিং ওয়ার্কস. So these are the utility of the code. And this ICZN, it is a widely accepted convention. And it rules the formal scientific name of organism, rules the formal scientific name of organisms called animals. হ্যাঁ এসো, ঠিক আছে দেখো. So this rules the formal scientific name of organisms. যারা অ্যানিমাল তাদের কি করে নামকরণ করা হবে, এই ICZN করবে. পুছে দিচ্ছি. আচ্ছা, এই ICZN এর কাজ হচ্ছে, মানে এতগুলো গন্ডগোল হয়েছে যে তাই জন্য এই ICZN এই গ্রুপটাকে তৈরি করা হয়েছে, যারা এই নামগুলো দিচ্ছে, যেরকম নামগুলো কিভাবে দেওয়া হবে বাইনোমিয়াল নমেনক্লেচারেতে, কোন নামটা ব্যবহার করা হবে যখন কনফ্লিক্ট হবে, হ্যাঁ এ বলছে এই নাম, ও বলছে ওই নাম, যখন কোনো মতের মিল হবে না, যে আমি এই নাম দিয়েছি ও নাম দিয়েছে,
তার নামটা নেওয়া হবে। হ্যাঁ, একে দেখতে ভালো তাই জন্য তার নামটা নিলাম, একে দেখতে বাজে তার নামটা নিলাম না, দেওয়া সেটা আমি তো করতে পারি না, মুখ দেখে দেওয়া যাবে না, তখন একটা নিয়ম আছে কিভাবে করতে হবে। হাউ সাইন্টিফিক লিটারেচার মাস্ট সাইট দ্য নেম, মানে কিভাবে পাবলিকেশনেতে নামগুলোকে দেওয়া হবে, এইটা এটা করে। In many books, it is given, they give these ICZN as 10 points or 12 points, but actually that is not the right way of writing. Even my favorite book or a classical book also has writes it like this, 10 points of ICZN, but actually there are certain rules, and there are actually 6 rules, of which 4 of them are important for your exam. Musti. Now, what are the principles of ICZM? What are the names of the principles? নিয়মগুলো কি? ফার্স্ট হচ্ছে প্রিন্সিপল অফ বাইনোমিয়াল nomenclature. The first principle is the principle of binomial nomenclature. Next one is even more important. Come. Principle of priority. This is the principle of priority. Then this is not that important. Principle of coordination. কোঅর্ডিনেট করা মানে হচ্ছে এর সঙ্গে সব তাল মিলিয়ে চলা, সবাই তাল মিলিয়ে নামটা দেবে। তারপরেরটা হচ্ছে প্রিন্সিপল অফ দ্য ফার্স্ট রিভাইসার। Principle of the first reviser. Next principle is principle of homonymy. একই নাম দেওয়া হয়েছে দুটো অর্গানিজমকে, বা একটা অর্গানিজমকে দুটো নাম দেওয়া হয়েছে। homonymy and synonymy কেউ বলে। হোমোনিমি মানে একই নাম দেওয়া হয়েছে, অর ব্র্যাকেটের মধ্যে, এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে দেবে, লেখা নেই রুলটার মধ্যে, ইটস নট রিটেন ইন দ্য রুল বাট ইট ইজ ইমপ্লাইড, সো দেয়ারফর ফর ইউ জাস্ট রাইট ইট ইন ব্র্যাকেট। দেন প্রিন্সিপল অফ টাইপিফিকেশন। This is the principle of typification. So these are the 6. Out of them, I would recommend you to study this principle of this principle and this principle.
First, principle of binomial nomenclature, principle of priority, principle of homonymy, bracket is synonymy, and principle of typification. Today we will talk about principle of binomial nomenclature. Yes. লিখেছো? Let's talk about principle of binomial nomenclature. This principle states that scientific name of a species, you know that species is a taxonomic rank and each species তার উপরে আসছে family, order, each of them is known as a taxa. The name of a species clearly inside brackets, not of any other taxa. Like taxa, like order, family, genus, এদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে না। একটা এই যে স্পিসিস যে ট্যাক্সাটা আছে, the rank species, the scientific name of species and not of any other taxa, only for species নাম দেওয়াতে, is a combination of two names. Is a combination of two names. ঠিক আছে, দুটো নাম। আচ্ছা, এবারে আছে কম্বিনেশন অফ টু নেমস। এবারে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে এই স্পিসিসের জন্য ইউজ অফ ট্রাইনোমেন, তিনটে নাম ফর দ্য নেম অফ আ সাবস্পিসিস। তিনটে নাম যখন দেওয়া হচ্ছে সাবস্পিসিসের জন্য, স্পিসিসের নিচে, আরেকটা হচ্ছে দুটো নাম নেওয়া হচ্ছে ফর নেম অফ স্পিসিস, ফর নেম অফ সাবস্পিসিস তিনটে নাম, and for any taxa above species. For any taxa above species, you use uninomial
nomenclature. Single name. তাহলে for species, two names, Canis familiaris. Giraffe, Giraffa camelopardalis. Subspecies Giraffa camelopardalis rothschildi. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens neanderthals. So this is trinomial in the case of subspecies. But above that, class Mammalia, only single. Class Reptilia, only one. Order Primates, only one word. Okay. So this is it, and it has to be Latinized. So two names, Canis familiaris. This is the genus name. This is the species name. But the species name is binomial. ঠিক আছে? But when you talk about genus name, it is about species, it is uninomial. Since genus is about species. এটা বুঝতে পেরেছো সবাই? এটাকে আরেকটু এক্সপ্লেন করব, জিরাফের এক্সাম্পলটা তো দিতে হবে ভালো করে। ওটাই ওদের ICZN এর বইয়েতে জিরাফের এক্সাম্পলটা দিয়েই বোঝানো হয়েছে, তাই জন্য ওটাই বোঝাচ্ছি। তার মানে দুটো নাম ব্যবহার করা হয় when you are talking about species. Canis familiaris, Homo sapiens. যখন সাবস্পিসিস নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স, তিনটে নাম। কিন্তু যখন জিনাসের কথা বলছে তখন অনলি কেনিস, বা তুমি অর্ডার কার্নিভোরা, ক্লাস ম্যামেলিয়া, একটাই নাম। এনিথিং অ্যাবাভ স্পিসিস, ঠিক আছে, একটাই নাম। স্পিসিস দুটো নাম, সাবস্পিসিস তিনটে নাম, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ বায়োনোমিয়াল নমেনক্লেচার। এটাতেই কত ভুল করে, বাপরে বাপ। আচ্ছা, লেট মি ওয়ার্ন ইউ পিপল, পরীক্ষায় প্রত্যেক বছর বলার পরেও এই ভুলটা হয়, সবাই করে যায়, সবাই না, ম্যাক্সিমাম করে যায়। যখন আইডেন্টিফিকেশন করছো, when you are doing identification, একটা নাম ধরো তুমি আইডেন্টিফাই করেছো একটা অর্গানিজমকে, Canis familiaris, it has to be underlined, the species name. এই এসটা হবে স্মল লেটার, আর এই সিটা হবে ক্যাপিটাল। এটা না করলে সেটা 0, ঠিক আছে। Say for example, you don't have a species, এর নামটা জানা নেই, বলা নেই, আইডেন্টিফিকেশন। Canis SC, underline।
শুধু ক্যানিসও লিখলেও ভুল নয়, বাট ইট মাস্ট বি আন্ডারলাইন। ওকে, এই ভুলটা যেন ডোন্ট মেক দিস মিস্টেক। And when you are typing, it must be done in italic. কাজ করা থাকে, যদি টাইপ করো প্রজেক্টেতে এটা সোজা না, ইটালিক্সে দিয়ে দেবে। ওকে, স্পিসিস জিরাফা ক্যামেলোপার্ডালিস, একটা স্পিসিসের নাম বলছি, জিরাফা ক্যামেলোপার্ডালিস। এবারে সাবস্পিসিস যখন হবে, when you are talking about subspecies, ট্রাইনোমিয়াল করতে হবে। জিরাফা রথশিল্ডি, এটাকেও আন্ডারলাইন করতে হবে। ট্রাইনোমিয়াল, এটা বাইনোমিয়াল হলো, ট্রাইনোমিয়াল। এবারে এনিথিং অ্যাবাভ ইউনিনোমিয়াল। For example, genus uninominal, জিরাফা আন্ডারলাইন করতে হবে, এটা জিরাফা। ঠিক আছে, এসপিও লিখতে পারো, নাও লিখতে পারো। ফ্যামিলি জিরাফিডি, এটা আর আন্ডারলাইন করতে হবে না। Clear about this? So today let us stop at binomial nomenclature. Next day we will do a very important one, principle of priority, conflict যখন হচ্ছে। ওকে, এবারে অ্যাটেন্ডেন্সটা করবো।